హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సిబిటి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా సెకండ్ ఇయర్ వారి కోసం ప్రాక్టీస్ బిట్స్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది 3వ వీడియో. మొదటి 2 వీడియోస్ యొక్క లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచాను. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మార్క్డ్ ఎక్స్ ఇన్ డిసి జనరేటర్? ఇక్కడ డిసి జనరేటర్ యొక్క ఒక పార్ట్ ఇచ్చాడు. అందులో ఎక్స్ అని మార్క్ చేసినటువంటి భాగం ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: పోల్ టిప్, పోల్ కాయిల్, పోల్ కోర్, పోల్ షూ. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పోల్ షూ. మీకు తెలిసిందే, అన్ని పార్ట్స్ మీరు చూస్తారు మరియు డయాగ్రామ్స్ కూడా గీస్తారు కాబట్టి ఆ పార్ట్ ఏదైతే మార్క్ ఎక్స్ అని ఉందో అది పోల్ షూ. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ యూపీఎస్ ఓవర్ ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్? ఈ యూపీఎస్ లోపల ఆన్లైన్ యూపీఎస్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: సప్లైస్ కాన్స్టెంట్ పవర్ అవుట్పుట్, ఇట్ గివ్స్ కాన్స్టెంట్ అవుట్పుట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వర్క్స్ ఆన్ సింగిల్ ఫేస్ ఆర్ 3-phase సప్లై, ఫ్రీ ఫ్రమ్ చేంజ్ ఓవర్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫ్రీ ఫ్రమ్ చేంజ్ ఓవర్ అండ్ ట్రాన్సిషన్ ప్రాబ్లమ్స్. మీకు తెలిసిందే, మనకి ఆఫ్లైన్ యూపీఎస్లో మనకు రెగ్యులర్ పవర్ సప్లై కట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? యూపీఎస్ కోసము చేంజ్ ఓవర్ స్విచ్ని ఆన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే ఆన్లైన్ యూపీఎస్లో ఏమవుతుంది? అలాంటి అవసరం ఏం లేదు, ఆటోమేటిక్గా అదే చేంజ్ ఓవర్ తీసేసుకుంటుంది, మనకు పవర్ సప్లై కంటిన్యూస్గా వస్తుంటుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్టార్టర్ సింబల్? ఇక్కడ ఒక స్టార్టర్ సింబల్ ఇచ్చాడు, దాని పేరేంటి అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్, రియోస్టాటిక్ స్టార్టర్, డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్, ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టార్టర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్. మీకు తెలిసిందే, మీరు అన్నీ కూడా సింబల్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారు, గీశారు కాబట్టి ఆ సింబల్ అనేది స్టార్ డెల్టా స్టార్టర్ యొక్క సింబల్. నెక్స్ట్, విచ్ ఎనర్జీ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ బై జనరేటర్? ఒక జనరేటర్ తోటి ఏ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మార్చబడుతుంది? ఆప్షన్స్: హీట్, కైనెటిక్, కెమికల్, మెకానికల్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మెకానికల్. మీకు తెలుసు జనరేటర్ అంటే ఏంటి? విచ్ కన్వర్ట్స్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ జనరేటర్. కాబట్టి ఆన్సర్ అనేది మెకానికల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డిసి జనరేటర్? ఒక జనరేటర్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చిండు, దాని పేరేంటి అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: షంట్ జనరేటర్, సిరీస్ జనరేటర్, కాంపౌండ్ జనరేటర్, సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్. మీకు తెలుసు, మీరు అన్ని రకాల డిసి జనరేటర్ సర్క్యూట్స్ గీశారు మీరు. ఇందులో మీరు చూస్తే ఆర్మేచర్ A1 A2 మరియు ఫీల్డ్ F1 F2 అనేవి సపరేట్గా దానికి వేరే వేరే సర్క్యూట్లో ఉన్నాయి, ఒకే సర్క్యూట్లో లేవు. కాబట్టి ఇది సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ హ్యావింగ్ లో బ్యాకప్ టైమ్ ఇన్ యూపీఎస్? యూపీఎస్ లో బ్యాకప్ టైం తక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటి? ఆప్షన్స్: ఫాల్ట్ ఇన్ ఇన్వర్టర్ సర్క్యూట్, బ్యాటరీ ఈజ్ షార్ట్ సర్క్యూటెడ్, మెయిన్ ఎర్తింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్, ampere hour capacity of battery is not sufficient. So answer వచ్చేసి ampere hour capacity of battery is not sufficient. Next, what is the main disadvantage of non-conventional power generation? ఈ నాన్ కన్వెన్షనల్ పవర్ జనరేషన్ యొక్క డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: పూర్ ఎఫిషియన్సీ, no constant generation,
can use only light loads. Heavy load cannot be operated. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పూర్ ఎఫిషియన్సీ. ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ పవర్ జనరేషన్ ఏంటి అంటే ఎఫిషియన్సీ అనేది పూర్గా అంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, విచ్ డివైస్ సెన్సెస్ ద wind speed in a wind power generation? Options: exciter unit, turbine controller, chopper controller, line controller unit. So the answer వచ్చేసి టర్బైన్ కంట్రోలర్ కదా. విండ్ స్పీడ్ ని గుర్తించి దాని సెన్స్ ద్వారా టర్బైన్ తిరుగుతుంది. దాని ద్వారా టర్బైన్ తో పాటు జనరేటర్ తిరిగి మనకి పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ పెన్స్టాక్ ఇన్ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్? హైడ్రో పవర్ స్టేషన్స్ లో పెన్స్టాక్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: క్యారీస్ వాటర్ టు డ్యామ్, క్యారీస్ వాటర్ టు టర్బైన్, carries water away from powerhouse, discharges surplus water from reservoir. So the answer is carries water to turbines. మీకు తెలిసిందే కదా, మీరు ఆల్రెడీ హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ నేర్చుకున్నారు, దాని డయాగ్రామ్ కూడా గీశారు. అందులో ఆ టర్బైన్ తిరగడానికి వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డ్యామ్ నుంచి త్రూ పెన్స్టాక్ వస్తుంది. కాబట్టి పెన్స్టాక్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటి? క్యారీస్ వాటర్ టు టర్బైన్స్. నెక్స్ట్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ మోర్ ఎఫిషియంట్? ఏ రకమైన పవర్ ప్లాంట్ ఎక్కువ ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: డీజిల్ ప్లాంట్, స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్. ద ఆన్సర్ ఈస్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోపల ఎక్కువ ఎఫిషియెంట్ గా ఉండేటువంటి పవర్ ప్లాంట్ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్. నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ద నాన్ కన్వెన్షనల్ పవర్ జనరేషన్? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లోపల ఏది నాన్ కన్వెన్షనల్ పవర్ జనరేషన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: డీజిల్ పవర్ జనరేషన్, న్యూక్లియర్ పవర్ జనరేషన్, విండ్ పవర్ జనరేషన్, హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ జనరేషన్. ది ఆన్సర్ ఈస్ విండ్ మిల్ పవర్ జనరేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ కంట్రోలర్ ఇన్ బ్యాటరీ బేస్డ్ మైక్రో హైడల్ పవర్ జనరేషన్? ఈ బ్యాటరీ బేస్డ్ మైక్రో హైడల్ పవర్ జనరేషన్ లో చార్జ్ కంట్రోల్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. Options: controls the over voltage, disconnects the turbine from the battery, prevents the overcharging of battery, controls the overspeed of the turbine. And the answer is prevents the overcharging of battery. కదా, చార్జ్ కంట్రోల్ యొక్క పని ఏంటి? బ్యాటరీ ఓవర్ ఛార్జింగ్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది. Next, which component in a steam power plant is used to heat the feed water from the flue gas? Options: boiler, economizer, superheater, air preheater. The answer is economizer. మీకు తెలిసిందే, స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ లోపల ఈ ఫ్లూ గ్యాస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫీడ్ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫీడ్ వాటర్ ని హీట్ చేయడానికి ఎకనమైజర్ ని ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్, విచ్ పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ రిలయబిలిటీ ఇన్ ఆపరేషన్? సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ పవర్ ప్లాంట్స్ లోపల ఆపరేషన్ పరంగా చూసినప్పుడు రిలయబుల్ గా ఉండేటువంటి పవర్ ప్లాంట్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్, డీజిల్ పవర్ ప్లాంట్, న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్.
The answer is nuclear power plant. Next, what is the function of turbine used in tidal power generation? Tidal power generation లోపల టర్బైన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: prevents water flow to the other parts of dam, converts potential energy into kinetic energy, keep the water flow from low to higher level, converts the kinetic energy into potential energy. The answer is converts potential energy into kinetic energy. అంటే tidal power జనరేషన్ లో టర్బైన్ ఏం చేస్తుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని కైనెటిక్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అది తిరుగుతుంది, దాని వల్ల జనరేటర్ కూడా తిరిగి మనకు అందులో నుంచి పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ రేస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ న్యూక్లియర్ ఫిజన్? సో న్యూక్లియర్ పవర్ ప్లాంట్ లో న్యూక్లియర్ ఫిజన్ జరిగేటప్పుడు రేడియో యాక్టివ్ రేస్ ఏవైతే ప్రొడ్యూస్ అవుతాయో వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: డ్యామేజెస్ ద రియాక్టర్స్, creates health hazards, reduces fusion process, enormous heat is produced. The answer is creates health hazards. అవి రేడియో యాక్టివ్ రేస్ కాబట్టి వాటి వల్ల ఏమవుతుంది, అనారోగ్య సమస్యలు అనేటివి వస్తాయి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ సోలార్ సెల్ if light intensity is high? లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సోలార్ సెల్ లో వచ్చేటువంటి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: నో అవుట్పుట్ ఇన్ ద సెల్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ is increased, no effect and remains same, output voltage is decreased. The answer is output voltage is increased. ఎందుకంటే సోలార్ సెల్ యొక్క అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అనేది లైట్ ఇంటెన్సిటీ తీవ్రతను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే లైట్ ఇంటెన్సిటీ అనేది హై ఎక్కువ అవుతుందో అప్పుడు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ కనెక్ట్ ద సబ్స్టేషన్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్? డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ లోపల సబ్స్టేషన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేయబడతాయని అడుగుతున్నాడు. త్రూ ఫీడర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సర్వీస్ లైన్స్, సర్వీస్ మెయిన్స్. ద ఆన్సర్ ఈస్ ఫీడర్స్. ఏవైతే మనకి ఆ సబ్స్టేషన్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ దాకా ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ వేస్తారో కనెక్షన్ కోసము వాటిని ఫీడర్స్ అని అంటాము. Next, what is the voltage ratio in AC distribution line adopted for domestic consumers? డొమెస్టిక్ కన్జ్యూమర్స్ కి సప్లై చేసేటప్పుడు ఆ వోల్టేజ్ యొక్క రేషియో ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: 415 volts by 240 volts, 240 by 110 volts, 415 by 110 volts, 11 kV by 415 volts. The answer is 415 volts by 240 volts. డొమెస్టిక్ పర్పస్ లోపల మన కన్జ్యూమర్ కి అందజేసేటువంటి వోల్టేజ్ రేషియో అనేది 415 volts by 240 volts గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, which is the permissible load for lighting sub-circuit in domestic wiring as per IE rules? డొమెస్టిక్ వైరింగ్ లో IE రూల్స్ ప్రకారంగా లైటింగ్ సబ్ సర్క్యూట్ లో పర్మిసబుల్ లోడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: 800 వాట్స్, 1200 వాట్స్, 2400 వాట్స్, 3000 వాట్స్. ది ఆన్సర్ ఈస్ 800 వాట్స్. డొమెస్టిక్ వైరింగ్ లో యాజ్ పర్ IE రూల్స్ లైటింగ్ సబ్ సర్క్యూట్ లో మనము 800 వాట్స్ వరకు లోడ్ ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇన్సులేటర్? డయాగ్రామ్ లో వచ్చేటువంటి ఇన్సులేటర్ యొక్క నేమ్ ఏంటని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: స్టే ఇన్సులేటర్, షాక్ ఇన్సులేటర్, సస్పెన్షన్ ఇన్సులేటర్, సింగిల్ షెడ్
pin insulator? The answer is single shed pin insulator. Next, what is the type of overhead line joint? ఇక్కడ జాయింట్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు ఒకటి, అది ఏ రకమైన జాయింట్ అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: ట్విస్టెడ్ జాయింట్, స్ట్రైట్ స్లీవ్ జాయింట్, కంప్రెషన్ జాయింట్ ఫర్ ACSR, straight joint through connectors. The answer is compression joint for ACSR. సో ఓవర్హెడ్ లైన్స్ లోపల మనం వాడే కండక్టర్ ACSR. ఇది ఓవర్హెడ్ లైన్స్ లో జాయింట్ చేసే విధానాల్లో ఇది ఒక రకమైన జాయింట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ క్రాస్ ఆర్మ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్? ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ లో క్రాస్ ఆర్మ్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: సపోర్టింగ్ ద లైన్ కండక్టర్స్, హోల్డింగ్ ద ఇన్సులేటర్స్ ఆన్ ఓవర్హెడ్ లైన్, అవాయిడ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ బిట్వీన్ కండక్టర్స్, రెడ్యూసెస్ కండక్టర్ sag between supports. The answer is holding the insulators on overhead line. Next, why steel is reinforced in ACSR conductors used for overhead lines? ఓవర్హెడ్ లైన్స్ లో వాడేటువంటి ACSR కండక్టర్ లోపల స్టీల్ ఎందుకు రీఇన్ఫోర్స్ చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: టు మినిమైజ్ ద లైన్ sag, టు రెడ్యూస్ ద లైన్ వోల్టేజ్ డ్రాప్, టు ఇంక్రీజ్ ద టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్, టు ఇంక్రీజ్ ద కరెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ. The answer is to increase the tensile strength. ACSR అనేది అల్యూమినియం కండక్టర్, అది దాని యొక్క టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ పెంచడం కోసం దాని లోపల స్టీల్ ని రీఇన్ఫోర్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ AC మోటార్ స్టార్టర్ వైండింగ్? ఇక్కడ ఒక రకమైన వైండింగ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ వైండింగ్ డయాగ్రామ్ అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: సింగిల్ లేయర్ బాస్కెట్ వైండింగ్, డబుల్ లేయర్ బాస్కెట్ వైండింగ్, ఇన్వాల్యూట్ కాయిల్ వైండింగ్, డైమండ్ కాయిల్ వైండింగ్. The answer is single layer basket winding. Next, which winding wire is used for DC field coil? DC field coil చేయడానికి ఎలాంటి వైండింగ్ వైర్ వాడతారని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: సూపర్ ఎనామిల్డ్ కాపర్ వైర్, సింగిల్ సిల్క్ కవర్డ్ కాపర్ వైర్, డబుల్ సిల్క్ కవర్డ్ కాపర్ వైర్, PVC కవర్డ్ కాపర్ వైండింగ్ వైర్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ సూపర్ ఎనామిల్డ్ కాపర్ వైర్. DC ఫీల్డ్ కాయిల్ తయారు చేయడానికి సూపర్ ఎనామిల్డ్ కాపర్ వైర్ ని వాడతాము. నెక్స్ట్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ ఈజ్ ఇల్లుస్ట్రేటెడ్? డయాగ్రామ్ లో ఒక మోటార్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు విత్ సర్క్యూట్, అది ఏ టైప్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ మోటార్ అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: యూనివర్సల్ మోటార్, పర్మనెంట్ కెపాసిటర్ మోటార్, కెపాసిటర్ స్టార్ట్ ఇండక్షన్ రన్ మోటార్, కెపాసిటర్ స్టార్ట్ కెపాసిటర్ రన్ మోటార్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్ కెపాసిటర్ రన్ మోటార్. రెండు కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, ఒక సెంట్రిఫికల్ స్విచ్ ఉంది, మీ డయాగ్రామ్ లో గమనించండి. స్టార్టింగ్ లో ఒక కెపాసిటర్ ఉపయోగించుకొని స్టార్ట్ అవుతుంది, తర్వాత సెంట్రిఫికల్ స్విచ్ కట్ అవ్వడం వల్ల రెండో కెపాసిటర్ పై అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కెపాసిటర్ స్టార్ట్ కెపాసిటర్ రన్ మోటార్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ DC జనరేటర్? డయాగ్రామ్ లో ఒక DC జనరేటర్ ఒక పార్ట్ ఇచ్చాడు, దాని పేరు అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్: స్టేటర్, పోల్ కోర్, పోల్ షూ, యోక్ లేదా ఫ్రేమ్. ది ఆన్సర్ ఈస్ యోక్ లేదా ఫ్రేమ్. మీకు తెలుసు, మీరు DC జనరేటర్ యొక్క అన్ని పార్ట్స్ డయాగ్రామ్
డ్రా చేశారు కాబట్టి ఈ పార్ట్ని యోక్ లేదా ఫ్రేమ్ అంటారని తెలుసు మీకు. నెక్స్ట్, what is the speed of an alternator connected with a supply frequency of 50 Hz at rated voltage having 4 poles? ఒక ఆల్టర్నేటర్ కి 4 పోల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz ఉంది, దాని స్పీడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఆప్షన్స్ 1000 RPM, 1500 RPM, 3000 RPM, 4500 RPM. The answer is 1500 RPM. మీకు తెలుసు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 4 ఉన్నాయి, ఫ్రీక్వెన్సీ 50 Hz ఉంది కాబట్టి స్పీడ్ n is equal to 120f/p. ఫార్ములాలో 120 ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ 4 వేసి మీరు సొల్యూషన్ చేయండి, 1500 RPM వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఇంకా CBT ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ కోసం చేసే వీడియోస్ చూడాలనుకుంటే ముందుగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చేసే వీడియోస్ చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. దీనికంటే ముందు చేసిన వీడియోస్ లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచాను, చూడండి, ప్రిపేర్ అవ్వండి, ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి.